Good morning, children. Welcome back to our English class. Last class, we saw the little boy was totally disappointed because he couldn't find the particular house that his mother had told. Last, he decided to ask Mr. Fetzer, the old man who lived there longer than anyone. If anyone knows where the house is, he should, the boy thought. Okay, we can move to the lesson. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് വളരെയധികം ഒരു ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയി ആ കുട്ടി. കാരണം അമ്മ പറഞ്ഞ പ്രത്യേക വീട് ആ കുട്ടിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവസാനം കുട്ടി എന്ത് വിചാരിച്ചു? മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സറിനോട് ചോദിക്കാം എവിടെയുണ്ട്. അതായത് ആ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന താമസക്കാരനാണ് മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സർ. അപ്പോൾ ഫെറ്റ്സറോട് ചോദിക്കാം, ആ വീടിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സറിനായിരിക്കും എന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ കുട്ടി അയാളോട് ചോദിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. സോ നൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു പേജ് നമ്പർ 78. പേജ് നമ്പർ 78 എടുക്കുക എല്ലാവരും ആൻഡ് ലിസൺ. ഓക്കെ. There was the farmer packing apples into the boxes. He looked up. Why, hello there, young fella. What can I do for you? Come for a taste of my apple cider. He poured a cup and handed it to the little boy. The little boy drank it down gratefully. Hunting for the houses was thirsty work. The cider tasted sweet and tart all at the same time. Thanks for the cider, the little boy said. Mr. Fetzer, can you help me? I'm looking for the house. It's a little round red house with no windows and no doors, a chimney on top and a star in the middle. My mother says you have lived here longer than anybody, and she found the house when she was my age. So I thought you might know where it is. Mr. Fetzer smiled. Seems to me I remember your mother when she was just a little girl. Seems to me she came to find me on the day just like today. Seems to me that she was looking for a house too, just like that you have described. And seems to me I knew just where to send her. Okay, what's the meaning? Then he meets Mr. Fetzer, who was packing apples into boxes. What he was doing? He was packing apples. Okay. He gave him a cup of apple cider. It was so sweet and tasty. Then the boy asked Mr. Fetzer about the house. Hearing this, the old man smiled and said, now he could remember his mother once she visited him looking for the same house that he asked now. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഈ കുട്ടി മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സറിനെ പോയി കാണുകയാണ്. അപ്പം മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സർ ആ കുട്ടിക്ക് കുടിക്കാൻ നല്ല ആപ്പിൾ സിഡർ, നല്ല ആപ്പിൾ ജ്യൂസ്, ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആപ്പിൾ സിഡറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കുട്ടിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം. കുട്ടി അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് വളരെയധികം ക്ഷീണിതനായിരുന്നു. വളരെയധികം മധുരമുള്ളതായിരുന്നു ആപ്പിൾ സിഡർ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടി ഇയാളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ വീടിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുള്ള വീടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? റൗണ്ട് ലിറ്റിൽ റെഡ് റൗണ്ട് ഹൗസ് വിത്ത് നോ ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ്, ചിമ്മിനി ഓൺ ടോപ്പ്, എ സ്റ്റാർ ഇൻ ദ മിഡിൽ. ഇത് ചോദിച്ച വഴിക്ക് മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സർ ഒരു ചിരിയോടുകൂടി പറയാണ്, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിൻ്റെ അമ്മയെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. നീ അന്വേഷിച്ചു വന്ന പോലെ ഒരിക്കൽ നിൻ്റെ അമ്മയും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ എവിടേക്കാണ് അവളെ വിട്ടതെന്ന്, ആ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അവളെ വിട്ടതെന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് അയാൾ ഈ കുട്ടിയോട് പറയുകയാണ്. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ദ ഫാമർ walked outside and pointed to the orchard up on a little hill. See those trees? Run up there and take a look around, and I think you will find what you are looking for. The little boy ran across the field and up the hill. He stood under one of the apple trees and looked all around. The wind was blowing a dancing breeze, and it blew a red apple right off the tree. Thank! The apple landed at his feet. Picking it up, the little boy took a closer look. A little red round house with no windows and no doors, he thought, turning it and looking it as shining round red surface. A chimney on top, he said, touching the stem. A star in the middle. He put the apple in his raincoat, put and pocket, and ran all the way home. What is the meaning of this paragraph? Hearing all this, the farmer took the boy outside the house and pointed to a little hill and told the boy to go there, and then he will get an answer for his question.
The boy went up the hill. The wind was blowing. He stood under an apple tree. Suddenly, an apple fell down and it landed at his feet. Then he picked it up and looked closer. What he could see? A little red round house with no doors and windows, a chimney on top, chimney on top. He put it in his pocket and ran to his mother. Okay. ഈ കുട്ടി ഫെറ്റ്സർ ഈ കുട്ടിയെയും കൂട്ടി വീടിന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഒരു തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ഒരു കുന്നമ്മയ്ക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. നീ അവിടേക്ക് പോകൂ, അവിടെ ചെന്നാൽ നിനക്ക് നിൻ്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് ഈ കുട്ടിയോട് പറയാണ്. കുട്ടി വേഗം ആ കുന്നിലേക്ക് ആ ഹില്ലിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് കയറുകയാണ്. അവിടെ ചെന്ന് ഒരു ആപ്പിൾ, അവിടെ ആണെങ്കിൽ നിറയെ ആപ്പിൾ മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ കുട്ടി നിൽക്കുക. നല്ല ഒരു ഒരു ഇളം തെന്നൽ ഇങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ, അതായത് കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാറ്റിങ്ങനെ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ആപ്പിൾ ഈ കുട്ടിയുടെ കാലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വീണത്. അപ്പോൾ കുട്ടി കൗതുകത്തോടു കൂടി ഈ ആപ്പിള് പറക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അടുത്ത വഴിക്കാണ് കുട്ടി ഈ ആപ്പിള് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് എ ലിറ്റിൽ റെഡ് റൗണ്ട് ഹൗസ് വിത്ത് നോ ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ്, എ ചിമ്മിനി ഓൺ ടോപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നും. ഈ കുട്ടി വേഗം ഈ ആപ്പിള് പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടുകയാണ്. വി ക്യാൻ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Mom, Mom, he cried. I think I found it. His mother smiled when he took the apple out of his pocket and handed it to her. I think you did too, she said. A little red round house with no windows and doors, chimney on top. But where is the star? He asked. She picked up a sharp knife from the table, placing the apple on its side on a plate. She cut it in half right through its middle, and there in center was a star. Oh, how wonderful! There inside the apple lay a star holding 5 brown seeds. It's too wonderful to eat without looking at a star, isn't it? The little boy said to his mother. Yes, indeed, answered his mother. Okay. Here the boy reached home and he was very much excited. He called his mother and gave her the apple. Mother smiled and appreciated him, but he had a doubt. What was that? He found a little red round house with no doors and windows, a chimney on top. But where is the star? He asked his mother. Mother picked up a knife and cut it half. In the center, there was a star. The boy was so much happy. It was too wonderful to eat without looking at the star. He asked his mother happily. Okay. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത്? ഈ കുട്ടി അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി അമ്മയ്ക്ക് ഈ ആപ്പിള് കൈമാറി. അമ്മ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി നീ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് അമ്മോട്, ലിറ്റിൽ റെഡ് റൗണ്ട് ഹൗസ് ആണ്, നോ ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ആൻഡ് ചിമ്മിനി ഓൺ ടോപ്പ്, ബട്ട് വേഴ്സ് ദി സ്റ്റാർസ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പം അമ്മ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കത്തി എടുത്ത് ആ ആപ്പിളിനെ നടുകെ മുറിക്കുകയാണ്. മുറിക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്? ആപ്പിളിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഒരു 5 സീഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ മുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി, ഇതാണ് സ്റ്റാർസ്. ഈ സ്റ്റാർസ് കാണാതെ ഈ ഒരു ആപ്പിൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഈ കുട്ടിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇത് വളരെ അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണ് അമ്മോട്. അപ്പോൾ അമ്മ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയോടുകൂടി മകനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. Okay, this much about this chapter. You go through the chapter thoroughly and go through the question answers also. Study very well. Okay, thank you.